kushawishi watunga sera, japo utakapochaguliwa kuwa Miss Tanzania, utawashawishi vipi watunga sera waweze kutumia kuwezesha utumiaji wa mitandao labda kwa vijana na makundi maalum ambayo yanachipukia ili kuwezesha kuleta manufaa fulani katika jamii ya Tanzania? What I can do there in English, basically, when you become Miss Tanzania, what are you going to do to lobby or advocate for the progression of internet or safe internet spaces, and also advise policymakers how can they generate policies that work to benefit young people, especially young people. We know that there's a lot of unemployment going on in the world, and especially in growing countries like Tanzania who are heading to middle-income status. What will you do as Miss Tanzania to impact the dominance of internet to create opportunities for youth in Tanzania? Okay, because my project involves not only the internet, also in this physical world. Many people are bored, but many of them fail to address it or talk to people who can solve their issues. So if someone is bored in the internet, I'll advise him or her to avoid responding to hurtful texts, emails or posts, however much he or she may want to. And I'll also advise him to limit the information they share online. I mean, they should have private settings, because a cyberbully may use it against him or her. Okay, coming to you now. You talked about climate change. Yes, umeongelea swala zima la mazingira. Vyanzo vya maji ni vyanzo ambavyo viko hatarini sehemu nyingi hapa duniani kupitia mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona kwamba vyanzo vingi vya maji vinakauka, tukiangalia mabadiliko ya tabia nchi ya sehemu mbalimbali. Je, unaona kama kulinda vyanzo vya maji, kama utachaguliwa kuwa Miss Tanzania, ni kitu gani ambacho utashawishi vijana wenzio kufanya katika utunzi wa mazingira, hasa kwa upande wa vyanzo vya maji? Katika utunzaji wa mazingira, hasa katika vyanzo vya maji, kwanza tunatakiwa tuzuie kazi zinazotendeka kazi za binadamu zinazofanyika pembezoni. Pia pembezoni mwa vyanzo vya maji tunaweza tukapanda miti, kwa sababu tunajua miti inaleta mvua. Pia tuzuie kukata miti ili tuweze kutunza vyanzo vya maji. Okay. Yes. Group A, asanteni sana kwa ushiriki wenu. Ningependa kumuuliza japo swali moja kidogo tu, utoe ufafanuzi wa urembo. Urembo ni nini kwako? Okay. Urembo ni swala kubwa. Ukitaka kuongelea urembo, utaingia ndani zaidi. Kwa binti anayekutazama, labda umwambie urembo ni nini? Urembo ni kila kitu unachokifanya kama msichana. Na kama nilivyosema, kwenye neno binti kuna sifa moja ambayo inasema ni beautiful. Hiyo kwa kawaida watu wanaichukulia kama urembo. Kwa hiyo sio ule uzuri tu wa mtu wa sura au muonekano wa umbo, lakini ni kila anachokifanya binti. Asanteni sana Group A kwa majibu mazuri. Nadhani tumepata wasaa kujadili mambo machache. Asanteni sana. Neema, narudisha kwako. Asante sana Rio. Kama nilivyokuambia mtazamaji, mgeni wetu wa leo ni mtu ambaye ukimuona tu definitely utakuwa kama wewe ni mdau mkubwa sana wa kwenye mambo ya fashion, lazima utakuwa umemuona, na lazima ulivyomuona tukasema yes, I know him. That's Rio Paul. Asante sana Rio Paul kwa kuwa moderator wetu wa siku ya leo. Yeye ndo atakupo na sisi kwenye hii head to head challenge, ambao kama ulivyoona group la kwanza ndo limeingia. Walikupo warembo wetu 4 kuanzia Mwanza, tukaona yule wa Mbeya, Pwani, mpaka na wa Ardhi, lakini wote hawa wamejielezea vizuri kwenye hii head to head challenge ya siku yetu hii ya leo. Tuko live kabisa kupitia ST Bongo ndani ya Star Times. Kama unatuangalia kwenye dishi, basi unatuona kwenye 401, lakini kama unatuangalia kwenye antena ni 161. Project zote zilizoongelewa hapa na warembo wameprove ile point kabisa ambayo inasema Miss Tanzania 2022 urembo ni heshima, na ni heshima kweli kweli, kwa sababu hizi project ukizisikiliza kwa umakini, ukiwaangalia warembo the way they're so composed, ambapo wanajicarry themselves, it seems
kuitoa Tanzania yetu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna waliozungumza kuhusu mazingira, wamezungumza kuhusu cyberbullying, wamezungumzia kuhusu gender equality na mambo ya urembo. Haya yote yapo kwenye jamii yetu hii ya Tanzania na jamii yetu ya Afrika. Jinsi unavyoona kwamba hata tutakapompa yule crown ya Miss Tanzania ile tarehe 20 pale Mlimani City, basi utaona kabisa huyo kweli anafaa kweli. Group linalofuatia ni group la pili, na kama kawaida nilivyokuambia awali, tuna magroup 5 ambao kila group wako 4. Group hili tunaye Stella Joseph, yeye ana miaka 25, ni Miss Dar es Salaam Zone kutokea Temeke. Zungumzia Dodoma. Tunaye Angel Alfred ambaye ni miaka 22. Huyu ni Miss wa Higher Learning Institute kutokea Dar es Salaam. And tunaye Ruth Anthony ana miaka 19 kutokea Higher Learning Institute ya Mipango. Kama unavyosikia hata ni mabinti wa Kitanzania ambao ndio wanakuwa warembo kweli. Sasa hili kundi la pili wana project gani? Vitu gani Rio ataenda kuwauliza? Hebu endelea kuwa na Rio sasa. Umsikilize kwa makini wanavyozungumza kwenye hii projects zao katika head to head challenge. Rio, let me know about easy projects zinazofuata kwenye hili group la pili. Asante sana Neema kabisa. Kama umeona leo tutakuwa tunajadili mambo kadha wa kadha na walimbwende wetu wa mwaka huu wamepika wakapikika katika Miss Tanzania kambi ya Miss Tanzania mwaka 2022, na nadhani Tanzania ni wakati wetu sasa, ni wakati wa vipaji, ni ulimbwende, ni heshima. Tukianza, yes, labda ungependa kujitambulisha kwa Watanzania wakujue na utuelezee mradi kazi wako katika kambi hii ya Miss Tanzania mwaka huu unahusu nini? Okay. Asante. Kwa majina naitwa Stella Joseph, ni mshiriki kutoka mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Temeke. Nina umri wa miaka 25. Mradi kazi wangu ni unahusu vijana katika masuala ya uchumi. Na hii yote ni katika kuwaonyesha vijana fursa ambazo zinatuzunguka. Unaweza usiwe ambaye kwa sasa hivi ukipitia mfumo wa elimu rasmi mpaka ufike level ya chuo kikuu ndo unaweza kupata ajira. Na ni kwa wachache sana. Kwa sasa hivi wimbi kubwa la vijana linaongezeka mtaani kwa sababu ambao wanamaliza vyuo ni vijana wengi. Kwa hiyo tukisema tutegemee mpaka tumalize vyuo tuje tupate ajira, au labda tukitegemea zile taaluma tunazozisomea ndio zitupe ajira, tunaweza tukawa wengi mtaani tukitegemea vitu vichache. Kwa mimi kama Stella ninafanya kuwapa ujuzi vijana, kwa sababu si wengi ambao pia wamemaliza hii level ya juu ya elimu, ni ambao wako nyumbani. Ninawapa ujuzi, ninawaonyesha fursa ambazo zinatuzunguka ambazo wao wanaweza kuzitumia kuweza kugeuza kuwa sehemu ya kujiingizia kipato kwa ajili yao na kwa ajili ya familia. Na mradi kazi huu nilianza muda kidogo, nilianza 2015 na nilianza mazingira kule kwetu nyumbani Temeke, ambao ndio wilaya naiwakilisha kupitia mkoa wa Dar es Salaam. Na mradi kazi huu nilianza kwa kuongea na wanafunzi, kujua ni kitu gani ambacho kinawafanya wasikae shuleni. Kwa sababu kuna kundi kubwa sana la vijana ambao badala ya kuwa shuleni wanakuwa nyumbani, hawataki kutumia ile nafasi wanayoipata kusoma. Wengi wanaona kama vile mfumo rasmi wa elimu hawapi wao nafasi ya kuweza kujiajiri. Kwa hiyo wanaona kwamba hapana, kwa nini niwepo shuleni wakati naweza nikawepo nyumbani nikauza labda maandazi, au ninaweza nikawepo nyumbani nikajiweka labda kwenye hizi garage nikatengeneza labda magari, au nikafia vyuma then nikaingiza kipato. Sawa, asante sana Stella. Tutarejea. Majadiliano bado yanaendelea. Mshiriki wetu wa pili ni Subilaga Ambonile. Ugonile Subilaga. Ndani. Labda ungeelezea mradi kazi wako kupitia kambi hii ya Miss Tanzania. Asante. Kwa jina naitwa Subilaga Ambonile kutokea makao makuu ya nchi yetu ya Tanzania. Pia mimi ni mrembo mshirika wa Miss Tanzania mwaka 2022 ambaye nina mradi wa rushwa ya ngono. Rushwa ya ngono ni rushwa ambayo inapatikana zaidi ndani ya jamii zetu. Na pia kulingana na ukuaji wa sayansi na teknolojia kwa sasa, baadhi ya vijana wengi wanaathirika na vitendo vya rushwa ya ngono kupitia njia za mitandao. Na hivyo nikiwa kama mrembo mshirika wa Miss Tanzania,
Nimeweza kutembelea mashule mbalimbali, vyuo mbalimbali ili kujua ni changamoto gani ambazo wanapitia vijana ndani ya taifa letu. Lakini kumekuwepo na kutoa sauti, kuvunja ukimya wala kutoa sauti yoyote ya vitendo vya rushwa ambayo inakuwa ni changamoto ndani ya jamii, kutoa takwimu watu gani ambao wanaathirika na vitendo vya rushwa ndani ya jamii. Hivyo kama mrembo nimeweza kutoa elimu ndani ya jamii na kuvunja ukimya, ilikuwa ni sehemu ya kupaza sauti yangu, kuvunja ukimya katika vitendo vya rushwa ndani ya taifa letu la Tanzania. Asante sana Sibilagi. Tunaona kama kuna makundi mengi na wadada wamepikwa kapikika. Tukija kwa Angel Alfred, tuambie kuhusu mradi kazi wako katika kambi ya mwaka huu ya Miss Tanzania. Okay, my Beautiful Purpose project is about empowering vulnerable children into attaining education in elementary education in rural areas, and they named it Keep a Child at School. Okay. So you might wonder, why education, why vulnerable children, and why rural areas? So first of all, growing up, I attained my primary education at a local public school here in Dar es Salaam. And I could say I was blessed to be one of the students whose parents could not afford to change their school uniforms yearly. And that situation always touched my heart. So whenever I think to myself, I ask myself, if I was able to move from that stage to where I am today, to a matured woman I am today, I can help others. So I chose children because I believe that the builders of our nation in the near future. As Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon you can use to change the world. And I focused on rural areas because there are more or less fortunate people than in urban areas. And despite education being free in Tanzania, there are still students out there who are facing a lot of barriers into attaining education. Barriers like low interest of parents on the education of their children, poor transportation, or I would say long distances from school to home to school, and others are like low number of classrooms, low number of desks. Yes. So I started working on my project when I was in Form 3 in 2015. I worked with Giving Span Foundation by Blessing Longer. We were able to provide school utensils, school uniforms like skirts, shirts, and shoes to children in Kigoma, different schools in Kigoma. And this last year in 2021, I was able to go to Fukayosi village, and the school is called Fukayosi Primary School. Working with Prima Afro and Giving Span Initiative, we were able to provide school utensils to 60 students in that school. And I'm still working on a project. There is more to come. I'm still going to work with parent groups. They're a group that's they're making school shoes. So we're going to work together, see what we can do. Yes. Thank you, Angel. Ruth, Anthony, tell us, beautiful Ruth, what is your project this year for the Miss Tanzania camp? Mradi wangu urembo kuhakikisha watoto au kuwawezesha watoto wa mtaani kupata haki yao ya msingi ikiwemo elimu. Tumeona ongezeko kubwa sana la watoto wa mitaani. Tukiangalia katika mji wa Dodoma, ndio mji ambao unaongoza kuwa na watoto wengi wa mitaani ambao wanajihusisha na masuala ya omba na mkoa wa Dodoma wa Dar es Salaam. Lakini sababu zipo nyingi ambazo zinapelekea watoto wale kuwepo mitaani na kukosa haki yao ya msingi ya kielimu na haki nyingine. Sababu mojawapo, kwa tafiti nilizozifanya mwaka jana mwezi wa 6, nilijaribu kuwahoji watoto baadhi mitaani mkoani Dodoma, na wengi wao walionekana kwamba wanafosiwa kufanya kile kitu cha kwenda mitaani kuomba ili waweze kupata chochote kitu, kwenda nyumbani, labda sababu wazazi ndio wanaowaforce watoto kwamba nenda mtaani kaombe kitu ili jioni tutofanyaje kupata kitu. Na kingine ambacho kinawapelekea pia watoto hao kwa mitaani, malezi mabovu kwa watoto. Wazazi huwa wanatoa malezi ambayo hayastahili kwa watoto. Mtoto anachukua maamuzi yake peke yake kwamba ninaenda mtaani kufanya shughuli ya omba kwa sababu mama hanipatii haki yangu ya msingi. Kwa sababu mama amekuwa akinigombeza sana, kwa sababu hanipatii mahitaji yangu ya msingi, mimi ndio maana naenda mtaani kuomba. Lakini pia sababu nyingine ambayo inapelekea watoto hao kuwa mtaani na kuongezeka kwa kiasi kikubwa ni mimba za utotoni. Mabinti wengi wamekuwa wakibeba mimba za utotoni bila kusema kwamba ninaweka mikakati yangu, ninaweka malengo yangu, baada ya muda fulani ninapata mtoto au baada ya muda fulani ninahitaji kuwa na mtoto.
Wanasababisha mimba za utotoni ambazo zinapelekea kuwa na watoto wengi wa mtaani ambao wanajihusisha na masuala ya ombaomba na kukosa haki yao ya msingi. Ili kuweza kutatua tatizo hili, nilitoa elimu kwa watoto pamoja na wazazi ili kuweza kuondoa hii mtazamo wa kuweka watoto wengi mtaani na kujihusisha na swala la ombaomba na vinginevyo. Nilifanya pia harakati ya kuweka sheria tofauti na kupeleka kwa watendaji ili waweze kudhibitisha kwa mtaa. Sababu ukichukua hatua kama hizo lazima uweze kwenye ndani ya serikali ili uweze kupata kibali. Kwa utakao kieuka sheria labda za mama kutoa haki yake ya msingi kwa mtoto ya kielimu, anapaswa kuchukulia sheria kali ili mtoto aweze kupata haki yake ya msingi. Asante sana Ruth. Sasa tujadili mambo machache. Nadhani mmeongea mengi kupitia elimu, kupitia watoto, elimu, na tumeona mambo mbalimbali ambayo mmeweza kujadili. Nadhani lakini kundi hili sana limeshikia katika engo ya watoto, si ndio? Yes. Kwa hivyo ni nini mnaona kama Future Miss Tanzania mtaweza kuadvocate kwa watunga sera? Maana sasa ukishapata taji la Miss Tanzania wewe ni mwakilishi wa nchi huko duniani. Mmoja wenu akipata chance ya kuwa Miss Tanzania atafanya vipi kuwashawishi watunga sera, au atamshawishi vipi Mama Samia kuwezesha haki za watoto zipewe kipaumbele zaidi katika jamii ya Kitanzania? Yeyote angependa kujibu? Okay, ningependa kujibu. Kwa mimi